Right, so we are in the middle of proving the regularized quantum action principle in dimensional regularization, which is basically the statement that the path integral as implicitly defined via dimensionally regularized Feynman diagrams has an invariant measure under any infinitesimal symmetry or field transformation phi goes to phi plus delta phi. And let us immediately jump to the proof. That looks as if it could be a permanent. Let us go to the proof. So we assume that even on the regularized level for d unequal to 4, that the theory and the Feynman diagrams are described by a Lagrangian. That is really the point of the whole thing. A d-dimensional Lagrangian, LD, which has the usual form, namely it has a free part, L0, plus an interaction part, Lint, and the free part, L0, has also the usual form in this schematic notation. It looks like this, 1/2 phi I differential operator phi j. And the differential operator is now defined also in d dimensions, so it might contain d-dimensional derivative operators and so on. And this is a symbolic notation with appropriate obvious modifications. You can write it also for fermions and so on. And then, even in d dimensions, the following is fulfilled, namely if we have a propagator Feynman rule for a field phi I going to phi j, which would be the following green function in the free theory of the time-ordered product of phi I, phi j, Fourier transformed, then this is equal to I times this p tilde, ji in this case, which is the inverse of the differential operator, namely d tilde ij times p tilde jk is given by Kronecker delta ik. So the propagator corresponding to lines in Feynman diagrams on the regularized level is the inverse of the d-dimensional differential operator. So here this is the d-dimensional thing, and the propagators are then also defined in d dimensions. And this relationship is the basis of the regularized quantum action principle, and it holds in dimensionally regularized Feynman graphs. Anyway, that is our assumption, and now let us write down the statement. This is the statement, and what we need to do is to translate the statement into regularized Feynman diagrams. And therefore we need a notation for all order Feynman diagrams, and the notation that I'm going to use is basically the operator notation for operators in the interaction picture, where we have free field operators and where we have this Wick contraction between different operators. In this way we generate in the usual way Feynman graphs, and we can have a notation for sets of graphs. So the left-hand side would be this, 0, and okay, let us prove it for a special case. So let me write this down. Proof for the case where this functional f is just a product of elementary operators phi 1 up to phi n. That is really the only thing that is relevant. And then what is to be shown is the following at all orders, and so let us show it at one specific order, namely at the order of the interaction Lagrangian to the power capital N.
and n is an arbitrary number. Then on the left-hand side we have 0, and on the right-hand side we have the following. We have first of all the variation of this functional, which corresponds to the sum of all terms where one of the fields gets a delta. So this is this thing here, sum over k equal 1 to n of the following. Namely, we have a green function of phi 1 and so on, and then at some point we have delta phi k instead of phi k, and it goes on up to phi n. Okay, so there will be something more, but just so that you understand, this object arises from the variation of the product of field operators, and there is a sum of as many terms as there are operators, and in each term one of them gets a delta. So this is this, and now I want to use this operator language in the interaction picture, where this corresponds to the Gell-Mann-Low formula, where we have here an exponential of e to the I times L int, and now we need n powers of L int, so we get here n factors of the following kind, namely I times integral over L int, and so on, and again I times integral over L int. And so there are n such factors. N such factors. And this arises from the exponential e to the I times L int. And from this exponential, we also get 1 over n factorial. So this is the nth order term from the exponential function, and it generates green functions corresponding to those fields with one of them with a delta variation. So that is the term coming from this delta f. And now we have to write down the second term, where we have just the functional multiplied with delta L. So plus, okay, let's write it down. The functional is just unchanged, phi 1 up to phi n. And then we have this delta L, and the delta L is now split into two terms, namely delta of the free Lagrangian plus delta of the interaction Lagrangian. Let us begin with delta of the interaction Lagrangian. So then from here we get I times integral of delta L int. Okay, this is one out of these terms from here. And then this would be the green function that we need. And then here there will be the exponential of e to the I times L int. Now we already have one factor of L int. Therefore, from the exponential function, we only need the term of the order n minus 1. So we get 1 over n minus 1 factorial, and then we get L minus 1 factors like this. I times L int, and so on, I times L int. So these are now n minus 1 factors. Whereas in the previous line, it was n factors. But then, because of that, in combination, the second line is also of nth order in the interaction Lagrangian. Then finally, we have the same thing, but with a variation of the free Lagrangian. So phi 1 up to phi n. Then here I times the variation of the free Lagrangian. And then again from the exponential function, powers of the interaction, and now we need again n powers of the interaction. So we have here I times integral L int, and so on up to I times integral L int. And these are again n factors, n such factors. Okay. And then you see that each of the lines corresponds to a term with n powers of the interaction Lagrangian, with the appropriate factorial term coming from the exponential series e to the I times L int.
and it generates the Feynman diagrammatic expression of the green functions for this expression, then for that expression times this, and for that expression times that. And the path integral formula tells us that the whole thing should be 0. And now what we have to prove is that it actually is 0 in dimensional regularization when we interpret all 3 lines as represented by actual Feynman diagrams in d unequal to 4. So in order to do that, we will have to look at the third line. The third line is the most complicated one. And we will look at the Feynman diagram expression for the third line, and we will see that the third line itself gives rise to several different kinds of terms. One term cancels the first line, one term cancels the second line, and another term is 0 on its own. And then we see that the sum of the 3 lines actually is 0, which is what we want to prove. Okay. So let us go to the third line and look at it. And at the end, as I said, we will recover that the third line subtracts the first and second line. So third line. In the third line, we have the free Lagrangian, about which we know this one here. And so we have to evaluate the variation of the free Lagrangian, delta L0. What is the variation of the free Lagrangian? The free Lagrangian is bilinear in the field in a symmetric way, so the 1/2 cancels, and we simply get delta phi I times differential operator in d dimensions times phi j. Okay. So that is the variation of the free Lagrangian, and this expression goes here. And just for you to memorize, this delta phi might be even something complicated. It might be a product of fields. It might be a product of the electron and photon field or something like this. This can be a composite operator. Can also be simple, but it may be complicated. Okay, so then this third line is the following: 1 over n factorial. And then we have here the following: phi 1 up to, let me highlight the phi k, and then let's go on up to phi n. Then we have I times the integral of delta phi I d in d dimensions ij phi j, and then I times interaction Lagrangian, I times interaction Lagrangian, and that's it. And this is interpreted as an operator expression. So every phi that stands here is an operator in the interaction picture. So that is a free field operator in the sense of quantum field theory 1 lectures, which has a known representation in terms of creation and annihilation operators, which acts in a known way onto the vacuum, and which has completely explicitly known commutation relations with everything else. And then we have seen in quantum field theory 1 how to evaluate such an expression, namely in terms of Wick contractions. Namely, there must be a pairing between 2 field operators each time, because creation and annihilation operators have to match up. And so therefore one evaluates this by using this bracket notation in terms of Wick contractions. And now what we need to look at is we have to ask ourselves, what are the possible Wick contractions of this particular field operator phi j? What are the possibilities that we can Wick contract phi j with? There are 3 kinds of possible Wick contractions of the phi j. Let's highlight the 3 kinds of Wick contractions of phi j.
The first one would be to Wick contract it with something inside of the delta phi I. Delta phi I might be a product of other field operators, so there can be Wick contractions between this and any operator inside of that. That is the first possibility, and I call this collectively possibility A. Second possibility, we can have a Wick contraction of phi j with any of the free fields over here at the beginning of the green function. I have highlighted already phi k, so let's contract phi j with that phi k, which is one of the external fields of the green function. And that will be called Wick contraction type B. And finally, we can of course Wick contract phi j with anything here in the interaction Lagrangians. So we have to highlight one of them. Let's say the first one, and then inside of this L int there may be many products and sums of field operators, and we can Wick contract with any of them. And collectively that will be possibility C. And now we have to investigate all three kinds of Wick contractions, and we will match them with what we have here, and as I already said many times, the sum will be 0. So we need to look at this individually, and let us start with A. So the Wick contraction of the phi j with anything inside of delta phi I. So the point here is, let's say, this is a Feynman diagram of the following structure. Phi j sits at a certain space-time point. Delta phi I is maybe a product of some field operators at the same space-time point. Therefore, whatever in detail that might be, it will give a line from the point to itself. So here there is the field operator phi j at this space-time point, and anything inside of delta phi I is at the same space-time point, and therefore we have this line connecting a point with itself, a so-called tadpole diagram. And so this gives rise to a loop integral, here a loop momentum p, which is just integrated over, because by momentum conservation this loop momentum is totally undefined, and therefore we get a loop integration over this line's momentum in momentum space. And what is the integrand of this loop integral? The integrand is of course the value of this line times the value of the remaining integrand, and the remaining integrand is this here, namely the differential operator. But what is, so let's say we get this structure, d-dimensional loop momentum, over the combination of the differential operator in momentum space, ij, times the propagator, I times p tilde j k to anything here inside of that. But what is this? The product of the two in momentum space is just Kronecker delta ik times I in this case, Kronecker delta ik, but it is a constant. And now you have to know that in dimensional regularization, a loop integral over a constant is defined to be 0. That is a property of dimensional regularization. Of course, in normal mathematics, this is infinite. But in dimensional regularization, it is defined to be 0 as a so-called scale-less integral. In dimensional regularization. So, therefore, the Wick contractions of type A, they give 0. Okay, now the more difficult and interesting cases. So what are the results for the Wick contractions of type B? In other words, from the field phi j to one of the external fields. So here we have the following kind of structure. The interesting factors are this one, so phi k. Then we have here an integral I times delta phi I times the differential operator
ij phi j, and this here is Wick contracted. So what is that actually? What it actually is this Wick contraction gives us a propagator Feynman rule, so we can literally evaluate it. So we have here the integral delta phi I times differential operator dij in d dimensions, and then this Wick contraction gives us I times the propagator p j k. All right, and so we can evaluate it either in position space or in momentum space. In momentum space, it's a Kronecker delta. In position space, it's a Kronecker delta times a delta function of the position arguments xi minus xj. And so in the end, this combination here cancels exactly the integration here over this position space variable. And the position space variable is replaced by the position of the field operator phi k. So what we get is I times delta phi k. Delta phi k, but now we have to watch out for the i's, namely this I times that I gives a minus 1. So we get exactly delta phi k at xk, at the appropriate argument. If that is the argument xk, then at the end we get minus delta phi k at xk. Okay, so if you look at this, what that means, the Wick contraction of type B just replaces the first round bracket and the phi k in total by minus delta phi k, and then compare it please with the first line here. That's exactly the first line up to the minus. We have here delta phi k and all these powers of the interaction Lagrangian. That is exactly what we have over there, except for the minus, and therefore, as announced, the Wick contraction type B cancels exactly the first line. Even the 1 over n factorial matches. So that cancels the first line. As simple as that. And similarly, it works for the last case. So the last case gives us the following excerpt: I times the integral delta phi I differential operator ij phi j, and then I times integral L int. And the phi j is Wick contracted with something inside of the L int. So what that means is the following. First of all, before we can write down the Wick contraction, phi j. So here, let's say you need to extract one field operator, let's call it phi L, out of the L int, and so that means that we basically take here the functional derivative of the L int with respect to some field operator phi L times phi L. We sum over all possible field operators, and then this extracts the various types of possible field operators out of this L int. So this is the more explicit way to write the previous line. And then we exhibit the possible Wick contraction of phi j with any possible field operator type inside of the L int. Okay, and then this is again the propagator, which is the inverse of the differential operator. Therefore, the product of the two just gives an I times the Kroneckers between all the indices. Therefore, together with this I, we get a minus sign. And what remains is then delta phi I times overall the indices give us I becomes L, and then times
the functional derivative of I times L int with respect to phi L. And this combination is nothing but minus the overall variation of the interaction Lagrangian. That's exactly what we would call the variation of the interaction Lagrangian. And so you see that overall the interesting factors out of this contraction C give rise to minus delta L int. And then all of those factors here that you see are replaced by minus delta L int. And that cancels the second line here. Cancels the second line here because of the minus. And the I works out because we have n factors of I there and n factors of I here. The n minus 1 factorial works out because we have n different possibilities of choosing a factor of L int for this manipulation here. So we get a factor of n which makes the 1 over n factorial into 1 over n minus 1 factorial. So in the end this cancels the second line. And that completes the proof. That is the proof of the regularized quantum action principle in dimensional regularization. And so many items of the proof are combinatorial and simply carefully assessing which diagrams exist. But important detailed properties of the regularization which enter the proof and which are maybe not so obvious are that the regularization, dimensional regularization, has the property that the regularized Feynman diagrams and Feynman rules are in direct one-to-one correspondence to the d-dimensional Lagrangian. And that is the reason that we can do all these manipulations and use in the rearrangements a d-dimensional differential operator and a d-dimensional Lagrangian. So this property is the key to establish this quantum action principle, and this is a special property of dimensional regularization which is not shared by all regularizations, because regularization in general is something where you write down a divergent Feynman diagram and you change it in order to make it convergent, and it's not necessarily the case that the change you do corresponds already to a change in the Lagrangian. But in this case here, it does, and that is why we have this relationship. طبعا هنا كما ذكرت في الفيديو السابق أن الريجولاريزيشن هذا يعادل التغير في الأبعاد، يعادل التغير الأبعاد كما ذكر البروفيسور أنها تغير من الدايفيرجنت، عبارة دايفيرجنت ناتج من تغير في الكتلة. إذا الكتلة أصبحت تتضخم، طبعا تضخم الكتلة مرادف لزيادة الأبعاد. زيادة الأبعاد يعني الكتلة بدأت تتضخم، بغير أن لا يوجد أبعاد زيادة حتى الآن لم نراها، لكن نرى زيادة الأبعاد في أن الكتلة أصبحت تتضخم. فالريجولاريزيشن يعادل هذه التضخم، وليس فقط هذا، وإنما يجعل الباث انتجرال كونفرجنت، يعني ليس عكس دايفيرجنت. زيادة الأبعاد تجعل الباث انتجرال طبعا نون، هو تكون نون لورنس انفاريانس، ولأنه هو دايفيرجنت يكون دايفيرجنت. وهذا واضح أنه عندما نغوص عميقا داخل التفاعلات نجد أن الطاقة غير ثابتة، الطاقة تزيد كلما دخلنا عميقا داخل التفاعلات، الطاقة كل مرة تزيد والمسافة تنقص. هذا هو التضخم، هذا هو الدايفيرجنت. يكافئه هنا زيادة الأبعاد اللي هو الدي تتغير continuously بازديادة. طيب ماذا يحدث بعد ذلك؟ نحن نحاول أن نجعل هذه الدي صغيرة، كل ما في الأمر نجعل هذه الدي صغيرة بحيث أنها تكون higher terms
لكنها صغيرة يمكن تجاهلها، وبالتالي نحول الباث انتجرال من دايفرجنت إلى كونفرجنت، أو أيضا نحوله من لورنس فاريانت إلى لورنس انفاريانت، وهكذا. إذا الأمر كله يرجع للكتلة أو الطاقة، طاقة التفاعل. فالدي ريجولاريزيشن يعتبر أداة فعالة لأنه كيف نغوص داخل التفاعل عميقا داخل التفاعل، وأستطيع الإجراء حسابات دقيقة لطاقات التفاعل وعلاقتها بالإكس المسافة وهكذا. And I want to remind you of the comment that we already made last week, namely about anomalies. Anomalies are not our main topic here, but it fits, and the comment was already made last time, so it's appropriate here as well. There is the possibility of so-called symmetry breakings by quantum effects, where you have a Lagrangian in the classical theory, also in 4 dimensions, of course, which is invariant under a symmetry, and then you quantize it, you define the quantum theory corresponding to it by, for example, the path integral or by canonical quantization. And the full definition of a theory, of course, involves not only writing down the path integral, but also renormalization and regularization and taking the limit to a convergent final theory. And depending on how you do it, what can happen is that the path integral measure might be not invariant under a symmetry, and then the quantum theory doesn't share the symmetry of the classical theory. But here, what we have shown is that the measure here is always invariant under everything. But it can happen that you are not able to extend your 4-dimensional classical Lagrangian to a d-dimensional Lagrangian which still shares the same symmetry. And then this again reflects the symmetry breaking by the process of regularization and renormalization, such that the feature of anomalies is something which is independent of the detailed procedure that you do, but it manifests itself in different ways. All right. So this ends our chapter 1 of the lecture, and afterwards we will go on with something else, but maybe there are questions. Yeah, does this proof also hold for fragments? إذا من هنا عرفنا الأنومالي من أين جاءت، نفس الذي ذكرته. هي أصلا لورنس انفاريانس باث انتجرال، لكن هناك تغيرات تحصل للكتلة. طبعا هذا يعتمد على الملاحظ، هذه التغيرات تحصل للكتلة. هنا على سطح الأرض بالنسبة للمليون جي فاكتور، هذه التغيرات تحصل على الجاذبية، وبالنسبة للنصف قطر الأرض أو مسافة التجربة، مسافة التجربة قد تختلف. طيب من أين نحن نعلم أن التجربة تجرى في مختبر واحد يسمى مختبر فيرمي-لاب. أين هي مسافة الكتلة؟ مسافة التجربة تختلف. الأمر بسيط جدا، تختلف مسافة التجربة في بعد الأرض عن الشمس، بحيث أنه الأوج والحضيض. الحمد لله، شكرا له. بعد الأوج بعد الأرض عن الشمس، حيث أن تقارب الأرض إلى الشمس وبعدها من الشمس عن طريق قانون نيوتن يزيد أو ينقص نصف قطر الأرض. الشيء الثاني، غير الأوج والحضيض، حتى في اليوم الواحد الأرض تدور حول نفسها، فإنها تواجه الشمس مرة واحدة، يعني كل 12 ساعة، كل 24 ساعة تواجه الشمس. هذه المواجهة برضو بقانون نيوتن نستطيع أن ندرك أن هذا نصف القطر يتغير، يعني كلما بقعة من الأرض واجهت الشمس فإنه يحصل الشد بينها، وبالتالي تتمدد الجهة المقابلة للشمس قليلا وتنكمش الجهة المقابلة قليلا. في القمر يظهر ذلك في المد والجزر،
في القمر يظهر في المد والجزر، لأنه ارتباط الماء بالأرض أقل من ارتباط الأرض بالأرض، فيظهر في المد والجزر. هنا مع الشمس تظهر في جسم الأرض، نصف القطر يستطيل قليلا المواجهة الشمس، والعكس ولا الثاني يقل قليلا. إذا هنا ما دام نصف القطر غير ثابت يتحرك يمينا وشمالا، هذا يؤثر تماما على الجاذبية ويؤثر تماما على التجربة، تجعل التجربة غير محددة تقريبا. ونسبة أن علماء فيرمي لاب لم يدركوا هذه الحقيقة، فإنه يحسب المتوسط في السنة وهكذا، ويحاول أن يضبطوا القياسات بتاعتهم باستخدام المتوسطات، لكن هو لا يحتاج لمتوسطات ولا يحتاج فقط دراسة التغيرات تحصل قرب من مع الشمس، والتطبيق قانون نيوتن التطبيق الطبيعي المعروف. فإذا الدي ريجولاريزيشن الذي يعطينا الكونفرجنت بالنسبة للباث انتجرال يمكن تطبيقه بكل سهولة على سطح الأرض، يمكن تطبيقه بكل سهولة في أي مكان، ويعطينا نتائج مرضية بإذن الله. Yes, that is completely independent, but Right, of course the science would have to be tracked, and that might be laborious, and I would not like to do it, but that of course works out. Yeah, that is right. And in fact, maybe that is a worthwhile comment also. We did not discuss at all the path integral of fermions, and there is an entire long discussion that one could do about path integral of fermions and in general integrals of fermionic Grassmann variables, but I would skip that and refer you to textbooks. There is nothing, I think, of which changes our the remainder of the lecture this semester, which would depend on a detailed discussion of that. So for our purposes, one can say there are obvious modifications, just flipping some signs, but everything else works in the same way. Are there other questions to path integrals or what identity or yeah? Sorry, the contraction in A that you mentioned where you contract with phi j with the delta phi I, why does this also give the same propagator when, as if you do the other contraction where you contract phi j with phi k? Because you stated over there that this delta phi I can be something maybe composite or complicated. Mm-hmm. And why can we also take the normal propagator for the contraction? It is the same as here, where we have a contraction between phi j and any of the operators inside of L int. So if that is a product, I assume that is a product or a sum of products, then you extract out of the product one factor and you contract it with this factor and multiply with the rest. That is this notation here. And the same thing would be true also in this case, but I didn't write it in such an explicit form. But you just take one factor out of this delta phi and you contract this with that field that you have selected. But whatever field you select, this thing will remain true. The only thing that is integrated over is a constant, because the other factors that you do not select for the V contraction, they are independent of this momentum. Therefore, what matters for us is the fact that we have a momentum integral over something which doesn't depend on the momentum, and therefore it is zero. Okay. And the important outcome we have already stressed in the morning, namely it means that we have, for example, proven that the photon self-energy in QED in dimensional regularization is transverse at all orders.
And also the Dyson-Schwinger equation in d dimensions are valid at all orders, and similar identities can also be proven for other theories. Now, يا سلام يا سلام، وصلنا إلى جزء مهم جدا جدا، هو اليانغ ميل إيكويشن. اليانغ ميل إيكويشن، لأنه على ما أعتقد هي التي تخرج لنا الكيو سي دي والكيو اي دي، وتخرج لنا الإلكترومagnetic interactions. يانغ ميل إيكويشن، هذه المعادلة، معادلة يانغ ميل، طبعا عملت فيها فيديوهات، وطبعا هي مرصودة فيها جائزة عظيمة، $1,000,000 لمن يفسر شيء يسمى الجاب، انرجي جاب. فمعادلة يانغ ميل تحتوي على انرجي جاب، فجوة في الطاقة. هذه الفجوة في الطاقة هو ما يجعل الايسوسبين بين الميون والنيوترينو. يعني التحلل بالنسبة للبايون يعطينا ميون ونيوترينو. ما الذي يجعل تو ايسوسبين يعني لديهما سبين مقلوبات أو سبين متعادل مع بعض البعض؟ ما الذي يجعل تو ايسوسبينز تكون يعني طاقتها بعيدة جدا أو كتلتها بعيدة؟ يعني من البايو يخرج نيوترينو وميون. الميون كتلته 106، والنيوترينو 10 أس ناقص 5. تلك 106 ميجا، وهذه 10 أس ناقص 5 إلكترون فولت. فرق كبير جدا جدا بين الطاقات أو الكتل، بين الجسيمات التي تخرج من انحلال الجسيمات. أيضا عندنا في النشاط الإشعاعي عندنا البيتا ديكي يخرج معها النيوترينو، الإلكترون 0.5 ميجا، والنيوترينو اللي هو 10 ناقص 5 إلكترون فولت، وتلك 0.5 ميجا إلكترون فولت. إذن هناك فرق كبير في الطاقة. ما الذي يحصل يجعل هذا الفرق في الطاقة؟ تسمى بالإنرجي جاب. وطبعا فسرتها في كتاب الحلقة 54 بأنه يحصل كسر للتناظر، والكتل التي تحمل هذا الكسر في التناظر، ويكون تبعا لمدى قرب تكون الكتلة في التفاعل، هل هو قريب من التفاعل أو بعيد من التفاعل. أيضا هناك تساؤل أيضا فيها، أنا غير مستحضر الآن، لكن هناك زي تساؤلين آخرين فيها. تعطينا النيجاتيف نوم، اللي هو كما يقال البروبابيليتي تكون نيجاتيف أيضا في معادلة يانغ ميل. وأيضا هناك تساؤل ثالث، 3 أسئلة سنحاول الإجابة عليها من هنا إن شاء الله، من هذه الحلقات بإذن الله تعالى. إذا كان هذا الأستاذ تعامل معها عميقا مثل ما تعامل مع في المحاضرات السابقة، إذا فسر معادلة يانغ ميل تفسير عميق جدا، فإننا سنستنبط التشابهات بين هذه التفاسير وبين كتابي الحلقة 54. فمعادلة يانغ ميل مهمة جدا جدا. لو تلاحظون أنني ناقشتها أيضا في كتابي في سلسلة السترينج ثيوري والهولوغرافي.
نعم هناك تيارات طبعا التساؤل الثالث هناك تيارات تخرج من الياغميل صغيرة جدا جدا أنا سميتها بالسترايل كرنت صغيرة جدا جدا. هذا هو التساؤل الثالث. فناقشتها كان في سلسلة السترينج ثيوري، لكن ذلك الوقت لم أتعمق فيها بهذه الدرجة، لم أكن أعرف أن مرصودة فيها $1,000,000 لمن يجيب على هذه الأسئلة. لكن هنا إن شاء الله سنحاول نجيب على هذه الأسئلة إذا كان الأستاذ عميقا جدا أو تناولها بعمق شديد جدا، وهذا ما أرجوه، لأن أنا لم أجري مسحا أوليا لهذه السلسلة. فإذا تعامل معها بعمق فإننا نستطيع أن نجيب عليها على تلك التساؤلات من خلال نظرياتي بإذن الله تعالى. طيب تعال نشوف ياغميل، هذا اللغز وهذا الكنز المقفول، وهذا كما يقال حجر بندورة لفهم التفاعلات ال QCD وأيضا تفاعلات ال QED. We enter, of course, the topic of Yang-Mills theories, which is maybe one of the most exciting topics of quantum field theory. Yang-Mills theories represent some of the most beautiful theories in physics, and maybe one of the most beautiful mathematical frameworks, one of the most profound insights of 20th century physics, and one of the greatest successes in theory, because we have understood in the last 50, 60, 70 years that all the fundamental interactions between elementary particles are described by this kind of Yang-Mills theories. That includes the electromagnetic force, the strong force, and the weak force. There is a common underlying principle, the gauge principle of Yang-Mills theories behind all these interactions. The gauge principle is a very deep mathematical and physical theoretical principle, which is even similar to the principle of coordinate invariance in general relativity. So there is a profound analogy between Yang-Mills and general relativity, such that you can even say we have learned that all four fundamental forces, including gravity, are described by one uniform point of view. And those Yang-Mills theories are, of course, a generalization of QED, but with some slight, very important modifications. They include QED as a special case, but as a particularly simple case. Yang-Mills stands for non-abelian gauge theory, so these are gauge theories which generalize the principle of local gauge invariance from an abelian group like U1 in QED to non-abelian groups. And as you know, in the standard model of particle physics, we have the group SU3 cross SU2 cross U1, which is a group consisting of several factors. That brings us to the notion of simple groups. We will consider here only so-called simple groups, which is a group like SU2 or SU3, which does not factorize into several distinct factors, and there are certain simplifications which follow from this, as we will discuss at least in the exercise and maybe also in the lecture. And we will not discuss too much of the physics here of Yang-Mills theories, because that is the point of the other lecture, the parallel lecture on the standard model and standard model physics, where you also learn a lot about the necessary group theory for Yang-Mills theories and for non-abelian gauge theories. I will be quite brief here, but we will focus on the quantization and renormalization of these theories. So let's say the focus here is in particular quantization and perturbative renormalization. Using the BRST formalism. Which
also is one of these really beautiful formalisms. Okay, let us begin. Let us begin with classical Young-Mills theories. And as I said, I will be very brief here unless you interrupt me and ask questions, but otherwise I will try to be as brief as possible. And I refer you to either the literature or to the standard model lecture for more details. Let us, however, spell out two motivations for Young-Mills theories, which connect to our quantum field theory 1 lecture. That was section 4.1, where I motivated QED in two ways. And let us recap the two motivations and apply them to motivating Young-Mills theories. Motivation 1. The first motivation for QED came from our discussion of free fields and free particles in quantum field theory, in particular from the discussion of massless spin 1 particles. Free field consistency. Namely, what did we find? We considered a free massless spin 1 particle and a field, and there was a mismatch. There was a mismatch in the number of degrees of freedom or the number of components, because the analysis of the Poincaré algebra on the one hand showed that a massless spin 1 particle has 2 degrees of freedom, namely the two transverse polarizations, left-handed or right-handed, or helicity +1 or -1 are the two possible degrees of freedom of a massless photon, or generally massless spin 1 particle. But a free field describing the photon, like an A mu field operator, has 4 components, and so there is a mismatch of 2 versus 4 degrees of freedom, and this is the core of some problems, like some degrees of freedom in the field operator must be unphysical. And there are many different ways how to deal with this, but each way leads to difficulties in the quantization procedure which need to be solved and which lead to specific necessities for the forms of possible interactions. So let us focus here. We did more details in the last semester, but let us remind ourselves here of the covariant approach. So the massless particle has 2 particle degrees of freedom versus 4 components of a covariant field operator, A hat mu of x. So here I just write a hat to highlight that I'm talking about an operator. And by covariant I mean that there is a representation of Poincaré transformations on the operators, and if you apply this representation of Poincaré onto that field operator, it transforms like a 4-vector field. So all 4 components participate in the Poincaré transformations, which makes it covariant. But then we have too many degrees of freedom, and that is reflected in the fact that this free field operator contains creation operators for 4 different degrees of freedom, and in one approach we call them 1, 2, S and L. 1, 2 are the 2 different transverse degrees of freedom which are physical. And those 2 are unphysical. S stands for scalar,
it transforms like a scalar field and would behave like a spin 0 particle. And L stands for longitudinal, so it contributes part to a mu, which is proportional to the momentum in momentum space. But both of them are unphysical. They do not correspond to anything which the physical photon has. And the unphysical nature is reflected in indefinite and negative norm of the states in our quantum state space, indefinite negative norm. So, and the negative norm shows you that you cannot take literally the states that are defined by those operators. They must be unphysical, otherwise there is no physical interpretation of the resulting quantum theory. And before going to interactions, one could define the so-called Gupta-Bloider method, a physical Hilbert space, as a space of equivalence classes. H physical was defined as a certain physical subspace, which was defined in some way, and then divided by another space, which we called Vs. And that notation should just remind you that it was necessary to define a space of equivalence classes, and there was an equivalence class relationship that was defined via that space and a certain physical criterion which defined this space. And the definition went via this operator, A dagger of S, for the scalar degree of freedom in this representation of the field operator. So, and then once we want to go to طبعا الايكوفالنس كلاسز عالجوا بها النيجاتيف نورم بالنسبة للإس والإل degrees of freedom، وأيضا لأنه الإس يعطينا physical degrees of freedom، يعطينا 1 و 2 تعتبر physical، والإل ليس unphysical، وبالتالي أيضا في هذه الايكوفالنت كلاسز عالجوا هذا الأمر. الايكوفالنت كلاسز يشبه لنا تماما الايكوفالنت برنسبل بين اللاجرانج والهاملتونيان فورماليزم، وما فعلناه في معالجة الهاملتونيان واللاجرانج فورماليزم أيضا في الايكوفالنت كلاسز يمكن أن نعالجه بحيث أنه نجعل ال والإس هي حقيقيات، طبعا لديها نيجاتيف نورم تكون لا حقيقية، لكن من الذي يملي الطبيعة يملي على الطبيعة ماذا تفعل وما لا تفعل. فبطريقة معينة شرحتها في فيديوهات الخاصة بها، وشرحتها أظن في الفيديو السابق والذي قبله عن الوارد ايدنتيتي، حيث أنا نجعل الاس هي مساوية لا تساوي ال، وبالتالي من هنا نستطيع أن نستخرج منها أشياء أخرى تعتبر physical. Interactions, there is the question of consistency. If you want to have interactions which are consistent with this picture, the interactions should not ruin the interpretation of physical equivalence classes. For example, what must not happen is that you start a scattering process with physical degrees of freedom, and there is a certain probability of finding in the final state an unphysical negative norm state. This consistency requires then, for example, that the interaction Hamiltonian or interaction Lagrangian is defined in a consistent way on this physical Hilbert space, which means it should not lead out of the physical subspace, and states which are equivalent remain equivalent under the interaction. So, and so that, for example, one option which we showed to work and which we highlighted in the last semester was that whenever you define an interaction Lagrangian L int as this,
that the field operator interacts with something else, with a current, then if this commutator vanishes, then the interaction is consistent with the interpretation of the equivalence classes. Okay? And that is basically achieved if the current is conserved. So because then you see that the commutation relation holds. And that shows you that in order to keep the interpretation of the physical versus unphysical degrees of freedom, you need to couple a massless spin 1 particle to a conserved current. In other words, you need a gauge invariant interaction. That was one motivation for a QED. And now you can ask yourself, is that really the only option, or are there more general possibilities than writing the interaction in this way, where you have a linear expression in the photon field times something else which is independent of the photon? طيب قبل أن نستمر في هذا افتراضي كان إنه تيار نيسر لا يساوي زيرو، والتغير في تيار نيسر لا يساوي زيرو، وهذا ما يجعلنا أن الإيكويفالنت كلاسز هذه تعطينا نظرة أعمق ونظرة أبعد من أن نجعل الديجريز اوف فريدم الاس والال تكون انفيزيكال إذا اعتبرنا التيار نيزر غير ثابت وإنما يتغير، والتغير يظهر في الكتل. فبالتالي من هنا نستطيع أن نقول أن ما دام هذه الإيكويفالنت كلاسز دخلت في معادلة يانغ-ميل، فهذا يعطينا أن نظريتي أيضا وما ذهبت إليه في كتاب 54 يدخل أيضا في معادلة يانغ-ميل، لكن علينا أن نتتبع هذا الأمر بنوع من التبصر ونوع من الدقة. لكن ذكر البروفيسور هنا أنه معادلة يانغ-ميل هنا ستدرس بشيء من الاختصار، لكن لدينا سلسلة طبعا اسمها الستاندرد موديل، هي السلسلة التي أقيمت بها سلسلتي نظريتي تفسر الستاندرد موديل. فإذا أنا لم أشاهدها بعد، لكن إذا تحدث عن اليانغ-ميل بالشيء من التفصيل إن شاء الله سنجد ما يسرنا فيها بإذن الله تعالى. Are there more general options? That is one question that you can ask, and in particular, you see here that in our approach, this d mu a mu, the scalar part of the photon field, commuted with the interaction, so this behaves like a non-interacting field. So what happens if you want that d mu a mu actually interacts? What if d mu a mu should interact? Okay, these are two questions which are obvious, and these questions of course give rise to a more general approach which will include non-abelian gauge theories where d mu a mu must interact. طبعا هنا على الكوميوتيشن بين دي ميو ام ميو والال انت إذا كانت لا تساوي زيرو، هذا عمق نظريتي لا تساوي زيرو هي عمق نظريتي. فبالتالي هذه يعني تعتبر حافز جميل لإيجاد بعض الاتفاقات بين نظريتي أو بين كتاب الحلقة 54 ومعادلة يانغ-ميل إذا اعتبرنا هذا المدخل أن كوميوتيشن بين دي ميو A و L انتراكشن لا يساوي زيرو، وهذا يعطينا أن ال A يمكننا أن نشتقها، هي ليست لينير طبعا أو ال interaction لاجرانج في الانتراكشن ليس لينير بين ال A وال J. هذا ما قاله طبعا البروفيسور قبل قليل، وهذا هو موضوعنا أنا اشتققت مرتين أو 3 مرات لل A
في كتاب الحلقة 54. اشتققت 3 مرات للإيه لكي أحسب أن المجال المغناطيسي ليس ثابتا ولا يعتمد على مشتقة المجال الكهربائي بالنسبة للزمن أو الكارل بالنسبة ل إي. يعني الأصل أن المجال المغناطيسي مشتقة المجال المغناطيسي بالنسبة للزمن أو تغير المجال المغناطيسي بالنسبة للزمن يعطينا التغير في المجال الكهربائي بالنسبة للفضاء. هذه هي معادلة ماكسويل. لكن إذا كان الأمر أعمق من ذلك، إذا كان التغير في المجال الكهربائي بالنسبة للفضاء وبالنسبة للزمن يعطينا التغير في المجال المغناطيسي بالنسبة للفضاء وبالنسبة للزمن، هنا نجد أن هناك مشتقتين، مشتقة من الدرجة الثانية قصاد مشتقة من الدرجة الثانية. هنا يظهر التغير في الكتل والتغير في التيار ويعطينا نظرية علي يوسف. هذا ما سنحاول أن نعتبره، وأيضا هذا يجيب أيضا على الفجوة، على السؤال الانرجي جاب في معادلة اليانغ ميل، وهذا ما سنحاول أن نعتمده إن شاء الله في هذه السلسلة، أو في كل ما مرت علينا معادلة يانغ ميل نعتمد هذا الأسلوب وهذا المدخل بإذن الله تعالى. Must interact. Let us also remind ourselves of the second motivation. Which was geometrical and which is really the beautiful motivation of gauge theories, which you find in most textbooks, and also which was used historically to actually invent Young-Mills theories in the first place. That was exactly the point. And so for QED, we looked at geometry, which for QED can be expressed in this way. Let's imagine here that is space-time. Space-time, some coordinate system in space-time, and at each space-time point, for example, here you can define a field like the electron field psi of x, and psi of x is a complex number. So let's imagine complex numbers in terms of these pointer diagrams. So this would be a complex number here, and here you might have another field psi of x plus dx. You go to a slightly shifted space-time. طبعا قبل أن نمشي قدام هذه الموتيفيشن أو الجزئية تجدونها تيبيكال موجودة في كتابي. أنا جعلت الإف مينيو مقابلة اللي هو السترينجز فيلد مقابلة مباشرة لريمان تنسر، ومن هنا اشتققته، وبالتالي من هنا اشتققت المعادلة أو التغيرات في المجال المغناطيسي يعطينا الكتل، التغير في الكتل، وأن الكيو سي دي والكيو سي دي والدبليو اي الاي دبليو اللي هي الإلكترويك ما هي إلا تغيرات في المجال المغناطيسي من هذا المدخل الذي سيذكره البروفيسور بعد قليل. إذن كتاب الحلقة 54 تفسر تحديدا التساؤلات التي تخرج في معادلة يانغ-ميل. And here the field or the wave function has a different complex number pointing like that. And then you can ask yourself, can I have a localized coordinate system with respect to those complex number valued fields psi of x? If you want that, then you cannot immediately compare this complex number with that complex number, because maybe by going from here to there, the complex coordinate system has changed a little bit. And therefore, you need to introduce the notion of parallel transport. And then you need to parallel transport this thing here to psi of x plus dx to here. And then you would end up maybe with this object here, which is the result of parallel transporting psi parallel at x plus dx coming from this position. And the parallel transport
represents physically the same field value, but expressed in potentially a different coordinate system. Therefore, the complex number associated with a parallel transported psi might be different from the complex number at the original position, but it means the same thing, just expressed in a different coordinate system. And then you can, in a meaningful way, compare this field at this position with a parallel transported field at the same position. So you introduce localized coordinates for your matter fields, and in order to do that you need in mathematical language a connection field, which is in physics terms the gauge field A mu of x. You need the notion of parallel transport, and equivalently the notion of covariant derivatives, which are derivatives taking into account parallel transport, basically. And in QED, the covariant derivative is simply the normal derivative plus a prefactor times the gauge field or the connection field. And then you can ask yourself, is this localized coordinate system actually something physical, something necessary, or is it just your luxury, or you do it just for fun? In other words, can you get rid of this localized coordinate system, and can you get rid of the connection fields? And the answer to this lies in curvature. So there is the notion of curvature. If this geometry is curved, you cannot globally go back to the case without any connection fields, and the curvature is expressed by the commutator of covariant derivatives, and that gives rise to the curvature tensor, in physics terms the field strength tensor, which is defined as this times the commutator of two covariant derivatives. All right, and that is a very beautiful idea. It motivates QED, and it has a beautiful analog in general relativity. Where we, of course, have general coordinate invariance. And the physical part of this general coordinate invariance is that we might also have curvature of space-time. So everything here has an analog, namely the analog to the connection field are the Christoffel symbols. Gamma, rho, sigma, mu, which define parallel transport from one point to the next. And then you can define parallel transport, you can define covariant derivatives, and so on. And you can also define the Riemann curvature tensor. Via the commutator of two covariant derivatives, which is basically the commutator of Christoffel symbols. And so I will just write down how it is called, R, rho, sigma, mu, nu. And it is quite analog to the field strength tensor in QED. So that is how we motivated QED in a second step. And this was, of course, historically also known. And also the analogy was known, and therefore Yang-Mills theories were invented as a generalization of QED, where this geometric idea was put to the forefront. And very frequently in history, Yang-Mills theories were actually studied as a toy model for general relativity. So also the quantization of Yang-Mills theories was discussed by Feynman because he wanted to practice the quantization of gravity. But now we know, of course, that Yang-Mills theories are very important for particle physics. And so their quantization is not only useful as a toy model for gravity, but also by itself. Anyway, so these are the two motivations. And okay, here the motivation is now the generalization
two multiplets of fields. And where instead of a complex number, you have a multiplet of fields, and instead of phase transformation, you have a transformation according to some matrix group. Okay, so two motivations, and let us do what the motivations lead us to. And as I said before, now I want to be as brief as possible, but please feel free to interrupt me in case there are some questions. But the building blocks I am now going to write down are probably something that you have seen already many times in various lectures and contexts, and they are perfectly standard. So the original Young Mills people started from the geometry motivation, and we will also do that because in this way we will immediately get all the fundamental building blocks which define Young Mills theories. So we start with the gauge group. The gauge group is a Lie group, which then defines a Lie algebra. We assume a simple group so the Lie group for us is defined by structure constants F, A, B, C, which are totally antisymmetric, and by abstract generators, which I call small ta, and by the commutation relation ta tb is equal to I times f abc times tc. And for us, there is no difference between writing the group indices at the top or at the bottom. There is no metric tensor to pull them up or down. I will freely write them at the top or at the bottom, depending on what I like to do. Then abstract group elements, at least close to the identity, can be obtained by exponentiation. So a group element which depends on a continuous set of real parameters theta is obtained by e to the I theta a ta, where theta a are real parameters. Okay. So, and there is a certain number then abstract group elements at least close to the identity can be obtained by exponentiation. So a group element which depends on a continuous set of real parameters theta is obtained by e to the I theta a ta, where theta a are real parameters. Okay. So, and there is a certain number of generators and a certain number, of course the same number of real parameters which define the group elements. And then you could speak of a Lie group of a certain dimensionality, which is the number of these generators.
So that is the first thing, the group. And the second element of gauge theories are the matter fields. So there are a certain set of matter fields which can be spinor fields or scalar fields, but not vector fields. And collectively I call them phi I of x. And for those matter fields we need to define a matter representation of the gauge group, namely a representation, I will call it capital TA. Capital TA are now concrete matrices on the space of these fields phi I. So let's say if you have 10 different matter fields, then you should have here 10 by 10 matrices and so on. And they are a representation of the Lie algebra, which means that they satisfy the same computational relations as the abstract generators with the same structure constants. Once you have defined this representation, we can speak of a gauge transformation of the matter fields, which looks like the following. Phi I goes to phi prime I, which is given by a matrix representation U of theta ij times phi j, which is at first order in the transformation parameters given by the unit matrix plus I theta a ta ij phi j. Okay. Then we can define a covariant derivative. D mu, for me in the general case, is always defined like this: normal derivative plus I times G times A mu, okay, like this, where this is an abbreviation for the following: A mu TA. So I write our gauge field either as a matrix. This A without a gauge group index is a matrix in the space of the fields, but you can expand this in this form: A mu times TA contracted over the group index A. So one real gauge field A mu for each generator. There are as many gauge fields as there are group generators, and you can combine them into a matrix valued gauge field by contracting with the generators. This gives the covariant derivative. And then we require the following property. طيب نجيب في الكوفاريانت ديريفيتيف ده قليلا. ذكرنا في خلال فيديوهات عديدة من سلاسل عديدة أن الكوفاريانت ديريفيتيف يعتبر عن فضاء كثيف وفضاء خفيف. فضاء كثيف يكون فيه معدلات تدفق عالية، والفضاء الخفيف اللي هو فضاءنا نحن يكون فيه معدلات تدفق غير عالية. اللي بيربط
هذا الفضاء الكثيف بالفضاء الخفيف هو الكونكشن فيلد، وذكرت أن الكونكشن فيلد يمكن أن يكون الضوء، لهذا نجد أن الضوء يخبرنا بكثير من المعلومات عن فضاء التفاعل. أيضا ما يخبرنا ما يعبر عن الكونكشن فيلد أيضا تضخم وليس الكتلة. بعد تضخم الكتلة، تضخم الكتلة الخارجة من التفاعل أو اضمحلال الكتلة الداخل التفاعل، فهذا هو يعتبر أيضا نوع من الكونكشن فيلد. يعني إذا رأينا الكتلة نحن لا نرى الكتلة باعتبار التيار مثل تيار نيذر، لا، وإنما نرى الكتلة من حيث التضخم والإضمحلال. هذا التضخم الإضمحلال يشابه تماما هذه الكوميوتيشن الايدنتيتي كوميوتيشن بين تي اي وتي بي يدينا اي اف اي بي سي في تي سي. كيف ذلك؟ نحن ذكرنا في خلال هذا الفيديو السابق أن تضخم الكتلة وتقلصها تتحكم في الدايمنشنز. وتعالوا أنا يعني أحاول أن أجعل الموضوع more general، أن تضخم الكتلة يؤثر ليس في تعدد الأبعاد وإنما في إخراج بعدين آخرين. يعني مثلا احنا لدينا بعدين في الكون ثنائي الأبعاد، الكتلة مسؤولة من إخراج البعدين الآخرين لكي يكون كون مكون من 4 أبعاد. هذا الإخراج في البعدين الآخرين يمثل في هذه المعادلة، بحيث أن الكوميوتيشن بين التي A والتي B يعتبر التفاعل بين الكتلة والفضاء ثنائي الأبعاد. أما ال FABC في التي سي يعتبر البعدين الآخرين، بالتالي يكون لدينا 4 أبعاد. هذه الموضوع، هذا الأمر يعطينا شيء من المفارقات وشيء من التغيرات التي تحصل في الكتلة تبعا لتطورها، ويمكن مشابهته هنا، بحيث أن الديريفيتيف الكوفاريان ديريفيتيف يعطينا الدي ميو، اللي هو إذا اعتبرنا أن الكوفاريان ديريفيتيف يعتبر المشتقات في الفضاء الكثيف، يعطينا المشتقات في الفضاء الضعيف بتاعنا نحن مضروبة في ال A ميو وهو الكونكشن فيلد. التي A تعبر لنا عن التغير في الكونكشن فيلد. تعالوا نأخذها بهذه، يعني degrees of freedom الزيادة الموجودة في التي A هذه، أو في ال A small الموجودة في ال A ميو. طبعا ال A ميو يعبر عن التغيرات في الكونكشن فيلد. تعالوا نقول أنه البوزون سواء كان هو طبعا ذكر ماسلس سبين 1 اللي هو الفوتون، لكن تعالوا نقول الدبليو زي. تعالوا نعتبر الدبليو زي تحركه في الفضاء، من فضاء التفاعل إلى نهاية فضاء التفاعل، بعد ذلك يتحلل. هذا التحرك نعبر به بالA ميو، يعني الميو يعتبر فضاء، سواء كان فضاء رباعي الأبعاد أو فضاء شبه رباعي الأبعاد. شبه رباعي الأبعاد طبعا يؤثر عليه هذه الايدنتيتي أو هذه الكوميوتيشن، بحيث أنه البعدين الآخرين تظهر كلما خرجنا من وسط التفاعل إلى نهاية التفاعل، لكي يسير الجسيمات كجسيمات حرة في الفضاء رباعي الأبعاد. بالتالي نجد أن التي سي يعبر عن البعدين الآخرين في الفضاء رباعي الأبعاد مباشرة. طيب تعال نرجع مرة أخرى
نشرح تاني. فإن ال A ميو يعبر عن حركة هذه الجسيمات. ال A small الموجودة فوق تعبر مباشرة عن التغيرات في الكتلة لهذه الجسيمات اللي هو WZ. وقد ذكرت من قبل أن ال WZ من وسط التفاعل هي خارجة لنهاية التفاعل تتضخم هذه ال WZ على الأقل من خلال الطاقة، لكنها تصطدم بواقع أن الفضاء رباعي الأبعاد يحدد سرعة الضوء هي أعلى سرعة اللي هي 3×10⁸، وهي هذه ال WZ تحمل طاقة أعلى من ذلك حسب النسبية الخاصة. فبالتالي ماذا يحدث؟ يقوم الفضاء ثنائي الأبعاد بتحليلها فورا ويجعلها تتحلل، يحصل لها ديكي لتعطينا جسيمات أقل، مثل ما ذكرته عن الفيديو الخاص بالقوة النووية الضعيفة أو الشذوذ في القوة النووية الضعيفة، يعني الفيديو السابق مباشرة. لماذا تتصرف القوة النووية الضعيفة؟ لماذا تتمرد القوة النووية الضعيفة؟ لماذا تخرب القوة النووية الضعيفة الفيزياء؟ رجعوا لهذا الفيديو. لماذا تخرب القوة القوة النووية الضعيفة الفيزياء وتتمرد على النسق العام؟ ارجعوا لهذا الفيديو سترون هذا الشرح. فما يحصل هو عندما تتحرك ال WZ يعني في هذا الفضاء من وسط التفاعل إلى نهاية التفاعل، تصطدم أنها تخرج في فضاء رباعي الأبعاد حيث أن سرعة الضوء هي على سرعة، بعد ذلك هي تقوم بالتحليل تتحلل مباشرة. هذا التحلل تتحكم فيه A small والتي ماتريكس، هذه تتحلل فيه التي ماتريكس والA small بحيث يعطينا جسيمات مختلفة الكتل. إذا الA small والتي ماتريكس تتحكمان في الجسيمات من حيث الكتل. طبعا هي ليست كتل فقط، إنما هي تعتمد آليات الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي، هي 5 آليات: تضخيم الفضاء يعني حجم الجسيمات، السبين يظهر أيضا في الجسيمات الخارجة، طرد الطاقة وطرد الكتل أيضا تظهر في التنوع في الجسيمات الخارجة. موجات الجاذبية صغيرة جدا لا نستطيع قياسها من وسط التفاعل أو خارج التفاعل لأنها صغيرة جدا جدا، بالتالي يمكن إهمالها، لكن يمكن تطبيق الأربع أشياء الأخرى في التي ماتريكس هذه. إذا التي ماتريكس والديجريز اوف فريدم التي تحملها تعبر عن اختلافات الكتل، والطاقة والسبين وهكذا. هناك اختلافات كبيرة مؤثرة وهناك اختلافات صغيرة غير مؤثرة. إذا من هنا تعالوا ننظر إلى التي أن تعبر لنا على هذا. إذا لم يكن ذلك فإنه سيكون تعبر عن شيء قريب من هذا، لأنه هي تعبر عن اختلافات ال A ميو واختلافات التي تحصل في A ميو. رأينا الاختلافات التي تحصل في A ميو، الميو تدل على الفضاء. إذن A ميو حركة ال A ميو في الفضاء نعبر عنه بالاندكس ميو. طيب هناك في A موجود فوق ال A ميو، هذه ال A عبارة عن زيادة degrees of freedom تعبر لنا مباشرة عن ما يحصل في كتلة ال A. يعني زيادة degrees of freedom التي نراها في ال A ميو هي ما يحصل في A ذات نفسه وليس في حركة ال A في الفضاء. وطبعا هي مرتبطة بحركة ال A في الفضاء لكن ما تحصل في ال A نفسه. إذا التي ماتريكس ننظر إليه بهذه الآلية. طيب تعالوا نستمر. Namely, we require that the covariant derivative
of a matter field transforms covariantly. In other words, it transforms in the same way as the original matter field. So we require the following: d mu phi with index I transforms under gauge transformations into u of theta ij times d mu phi j. This is our requirement. لاحظ هنا أن التي ميو أيضا فيها تي اي. انظر إلى ماذا قلت؟ اليو ثيتا، اليو ثيتا هذه انظر موجودة فيها التي اي، موجودة فيها تي اي، لكن التي اي هذه تتعلق بالفضاء. أيضا الفضاء يؤثر في الكتلة، وهناك علاقة مباشرة تناسب بين التي سمول a وبين التي كابيتال A. هنا هناك علاقة، لأنه البعدين الآخرين الذي يخرجان في الفضاء في رباعي الأبعاد، هذه الأبعاد الإضافية مباشرة تؤثر في الكتلة الكتلة الخارج من التفاعل، مباشرة تؤثر فيها، بحيث أنه تحاول أن تجعل الكتلة تزيد حتى تصل إلى نهاية التفاعل، بعد ذلك تجعلها ثابتة، لأن الفضاء رباعي الأبعاد هو فضاء ثابت وأبعاده ثابتة. وهذا واضح أن البعدين الآخرين هو حجم، يعني لدينا 4 أبعاد: زمن وبعد واحد هو ما يتحكم في وسط التفاعل، ثم بعد ذلك الكتلة تتضخم تخرج بعدين آخرين. البعدين الآخرين هما العرض والارتفاع، وبالتالي لدينا 4 أبعاد: زمن، طول، عرض، ارتفاع، 4 أبعاد. زمن والطول يتحكمان بالشدة من وسط التفاعل، اللي هو طبعا الفضاء ثنائي الأبعاد. أنا أتكلم عن الفضاء ثنائي الأبعاد لديه بعدين: أحدهما بعد الزمن، والبعد الآخر هو بعد المكان. بعد المكان يظهر به بعد الطول أو أي واحد من الأبعاد الثلاثة. بعد ذلك تظهر البعدين الآخرين، هذا البعدين الآخرين هما العرض والارتفاع، وبالتالي أصبح لدينا حجم. التغير في الحجم في واقعنا الحالي، في الفضاء الحالي الرباعي الأبعاد، أي تغير في الحجم مباشرة يؤدي إلى التغير في الكثافة الكتلية. لديك كرة مصمتة، زدت حجمها، إذا قللت الكثافة الكتلية. بما أن قللت الكثافة الكتلية قللت الكتلة. أو حتى لو كانت الكتلة ثابتة لكن قللت الكثافة الكتلية، والتفاعلات تتكلم عن الكثافة الكتلية لا تتكلم عن الكتلة. التفاعلات النووية تتكلم عن الكثافة الكتلية، لأنه التهديد للفضاء ثنائي الأبعاد هو عن طريق الكثافة الكتلية وليس الكتلة ككل، الكثافة الكتلية فقط. النجم الثقب الأسود يؤثر على الفضاء بالكثافة الكتلية وليس الكتلة، وهكذا. فغيرت الحجم وغيرت الكثافة الكتلية. غيرت الكثافة الكتلية مباشرة، هذا مباشرة تخش في موضوع التي كابيتال A، وتخش في موضوع الA ميو A. هذه المعادلة للكوفاريانت الديريفيتيف، كوفاريانت ديريفيتيف مباشرة. And so this requirement fixes how the gauge field actually has to transform. So this is equivalent to the following transformation of the gauge field. Namely, A mu transforms as follows. A mu goes into A prime mu with the following property, that A prime mu is equal to the following. The original A mu plus, now I need to translate my own notes into something else, because obviously I
accidentally omitted a factor of the gauge coupling here. So theta bar is now defined as minus g times theta bar is equal to theta. And then my notes talk about theta bar. So let's write it down. A mu plus d mu theta bar minus I times g times the commutator of theta bar times a mu. Or if you want the formula in terms of the theta that I have introduced, it would be a mu plus minus 1 over g d mu theta plus I times the commutator of theta with a mu. طبعا ثيتا هنا ثيتا A هذه ثيتا A تمثل مباشرة ال ميو أو العلاقة بين أو تتناسب مع ال ميو، لأن ال ميو خاصة بالمادة والثيتا هنا خاصة بالفضاء، هنا خاصة بالفضاء. وبالتالي هذا التناسب في الكوميوتيشن يعطينا المفترض أن لا يعطينا زيرو، وإنما يعطينا شيء يتعلق بثابت التناسب بين الثيتا والA. هذا الثابت التناسب هذا ثابت التناسب هذا يعبر مباشرة عن التغيرات التي تحصل في ثيتا هي تحصل في الA. والA ذكرنا أنه يمكن اعتباره المادة ذات نفسها، يمكن اعتبار W والZ وهكذا. فأي تغيرات تحصل في الثيتا تحصل في الA. ونفس الديجريز اوف فريدم التي تمثلها الثيتا هي الديجريز اوف فريدم تمثلها الA التي تكون ديجريز اوف فريدم الخاصة بالكتلة ذات نفسها من حيث التضخم والاضمحلال. إذا الكوميوتيشن بين الثيتا وA يجب أن لا يكون يساوي زيرو، وإنما هناك علاقة مباشرة بين ثيتا وA، حيث ثيتا تعبر عن الأبعادين الآخرين في الفضاء، وA تعبر عن جسم المادة الخارج أو الكونكشن فيلد الخارج من التفاعل. And here also I use the same abbreviation for theta without a gauge group index is the contraction of theta A with the generators TA. So for all these objects with a gauge group index, we can do such a contraction and obtain a matrix valued object. And what I always stress is that you should not really memorize too much this gauge transformation of the gauge field, because that is the most complicated one. What you must memorize, however, is the gauge transformation of the covariant derivative, because that is the point. That is the point. And you can always reconstruct this inhomogeneous transformation from that requirement, and that is the essence of gauge theories here. Of course, what you should memorize from that requirement, and that is the essence of gauge theories here. أظن دي أفضل مكان للتصوير. كده هنا أفضل. Gauge theories here. بس خلينا أضبط، معلش هرجع لكم تاني. What you should memorize of this is the structure, namely it generalizes ordinary QED gauge transformations where A mu goes into itself plus a derivative of theta. But here we have something else, which is the commutator, because of the non-abelian nature of the gauge group. Yes? So in the last line that you just wrote, the theta has T. So is it like in the Dirac equation, for instance, that there are sort of indices related to the gamma matrices, and then there's an X, and if you have another representation, is that it has
there's also indices which are mostly independent, or is it here really that the A mu is defined on the same space as the T's? Maybe it's best to answer this in a literal sense. So what this means in more explicit form would be the following. So that is theta A times TA, and that is A mu B times TB. Okay, and so this is a matrix. Let's say in the case of QCD, you know QCD, right? Where we have 3 colors of quarks, and then this thing here would be a so-called Gell-Mann matrix, 3 by 3 matrices. So this would be a 3 by 3 matrix that are also 3 by 3 matrices. So what you have here is a commutator between 2 3 by 3 matrices. And these are real numbers. These are for every mu. These are also real numbers. So just as an exercise, this would be the same as the following. You can pull out the real number out of the commutator, and you all can also pull out the other real number out of the commutator, and then what you end up with is that this is equal to that. Okay, maybe that answers your question a little bit, and then you could, for example, go on and say, okay, but this commutator is known because that is the Lie algebra. So we get this times I times F A B C TC, and then you have in some sense computed that commutator. At least you have rewritten it in a different way in terms of a linear expression in terms of the generators. And so for example شفتوا؟ هذا ما أقصده تماما، هذا ما أقصده تماما. هذا شيء جميل جدا جدا، هذا أنا ما أقصده تماما. الآن عملنا كوميوتيشن بين الفضاء وتغيرات الفضاء كما ذكرت البعدين الذي يخرجان من الفضاء، وبين المادة وتغيرات في كتلة المادة، وجاءنا هذه الكوميوتيشن بالمعادلة الأخيرة اللي هو الثيتا ميو، ذكر أنها ريال نمبر تعبر عن الكتلة، والأي ميو ثيتا تعبر عن الفضاء، الأي ميو تعبر عن الكتلة، مضروبة في هذا الشيء اللي هو مضروبة في I F A B C في T C. هذا التغير، هذا الحد يعبر عن التغير في الأبعاد الفضائية اللي هو البعدين الذين يخرجان، وهذا يعطينا degrees of freedom بالمناسبة، لأن البعدين الذين يخرجان خروج هذه الأبعاد تعدل لنا degrees of freedom من حيث أن degrees of freedom ضعيفة إلى full degrees of freedom، لأن نحن نعلم الأبعاد الطول والعرض والارتفاع الآن لها مطلق الحرية، متعامدة على بعضها البعض، متعامدة على بعضها البعض. يعني أنا ممكن أتحرك في بعد الارتفاع دون أن أؤثر في بعد الطول، ممكن أتحرك في بعد الطول دون أن أؤثر في بعد الارتفاع وبعد العرض، وهكذا. الآن في الفضاء رباعي الأبعاد نجد أن هذه الأبعاد الثلاثة لها degrees of freedom قائمة بذاتها، وبعد الزمن طبعا بعد الزمن يعتمد عليها، بعد الزمن يعتمد على بعد المسافة اللي هي المترية المعروفة مترية عاليوسي والتي ناقشتها في الفيديو السابق. إذن من وسط التفاعل إلى نهاية التفاعل تكون الأبعاد الإضافية معتمدة على الكوميوتيشن بين بعد الزمن وبعد المسافة، إلى أن يخرج الجسيم في الفضاء الحر، هذا الفضاء الرباعي الأبعاد الذي نحن فيه. في ذلك الحين يعتبر الأبعاد الرباعية مستقلة أو الثلاثة مستقلة من بعض البعض تماما، لكن من ذلك الوقت تعتبر هذه الأبعاد تتعلق بالأبعاد التي صنعتها، أو تتعلق بالكتلة، أقصد الكتلة هي صنعتها، تتعلق بالكتلة بطريقة ما. هذا التعلق
يظهر في هذه المعادلة اللي هو الضرب سيتا A تعبر عن الأبعاد في الكتلة A أو الكتلة B، كتلة أقصد A ميو A B ميو التي تعبر عن الكتلة، مضروبة في هذه الدالة التي تعبر لنا عن تشكل هذه الأبعاد وتغيرها بالنسبة للكتلة أو في الحقيقة في هذه المحاضرة أنا سأصل لنقطة معينة، إذا وصلتها اللي هو الاستنتاج النهائي لمعادلة يانغ-ميل، إذا وصلتها مباشرة سأبدأ أن أكتب إن شاء الله بإذن الله تعالى ورقة العلمية على الحلقة 55 هو استنتاج معادلة يانغ-ميل من خلال كتاب الحلقة 54، وليس من كتاب فقط حلقة 54. أنا لدي كتاب آخر تحدثت فيه عن خروج هذه الأبعاد بهذه الهيئة، أن الأبعاد تخرج بهذه الهيئة، تأثير البعدين الآخرين وما فيهما الكتلة يؤدي إلى خروج أبعاد إضافية. هذه الأبعاد الإضافية تتغير إلى أن تكون مستقلة تماما. فبإذن الله تعالى سأكتب كتابا مباشرة إذا وصل هذا البروفيسور للاستنتاج النهائي لمعادلة يانغ-ميل، وصل للاستنتاج النهائي لمعادلة يانغ-ميل من خلال هذا المفهوم، لأنه هو مفهوم بالنسبة لي واضح تماما، مباشرة سأكتب كتاب الحلقة 55 بإذن الله تعالى. This sort of calculation is actually of interest because maybe you want to know what is the transformation of one concrete component A prime mu A. How do you get that? You would get it from this calculation, because now we can relabel the indices. Let's relabel the indices. Let's swap the names of A and C. I just swap the name A and C of the indices which are summed over. Okay, and then you see that I have calculated this commutator to something which is the generator TA times the real number, or times a number, sorry, TA times a number. And then I can express the entire equation here as TA times numbers, and I can read off always the coefficients of the TA, and then since the TAs are linearly independent, the equation must be valid for all the coefficients of the TAs, and then I would obtain from this that one component gauge transforms in the following way. This is the original thing. Here I can trivially do it, 1 over g times d mu theta A, and then I times that gives minus f c b a times theta c a mu b. That's it. Okay, he's still there. Okay, then we have evaluated the gauge transformation of one component of the A's. This is how such relationships work. Does that answer your question, or help at least? Okay. And actually I wanted not to discuss too many of such calculations here, but they are important to master. So you must be able to do such calculations, and on the exercise sheet you will have lots of opportunities to do that. By the way, there is a new exercise sheet on the Opal page. Please look at it and solve it. It contains lots of stuff like this here. So in case there is something unclear, feel free to ask and we can discuss it in more detail now. Okay, what else? There is something unclear, feel free to ask and we can discuss it in more detail now. Okay, what else? Okay, then of course the next step is the field strength.
The field strength tensor is geometrically the curvature tensor f mu nu and is defined by the commutator of two covariant derivatives, 1 over ig times the commutator d mu with d nu. And you can also, this is also matrix valued in this same sense, so you can also write it fa mu nu times ta. And you can evaluate it. Then you see that f mu nu without index is equal to the following: d mu a nu minus d nu a mu, like in QED, and then plus I times g times the commutator of two gauge fields. And this commutator might be non-zero if the gauge group is non-abelian, if the structure constants are non-zero. And you can do a calculation like this one here to extract the value of individual fa mu nu. For each generator there is such a field strength, and then this would be given as d mu a nu minus d nu a mu minus g f a b c times a b mu a c nu. طيب تعالوا هنا نجد أن الكوميوتيشن بين طبعا الاف سترينجز هذا ما اشتققته في كتابي وجعلته يساوي للريمان تنسور. طيب هنا الاف ميو نيو اف لديه تو تجريد فريدة أو تو اندكسز ميو نيو، هذا يعبر عن تغير الاف في الفضاء والذي يساوي دي ميو اي ميو دي نيو اي ميو. يعني الاف سترينجز هذا يعبر عن تغير الاي في الفضاء ويعطينا المجال الكهربائي ومجال مغناطيسي، ده إذا كان لديه تو اندكسز. طيب إذا أضفنا له اندكس آخر أصبح 3 اندكسز. أين ستقع الاندكس رقم 3؟ خلاص نحن عبرنا عن الفضاء الثلاثي الأبعاد. أين ستقع الاندكس رقم 3 اللي هو الاي سمول؟ هذه الاي سمول هنا أين ستقع؟ إما أن تقع في محور الزمن وهو أيضا محور الزمن وتفاعله مع محور المكان يؤثر مباشرة في الكتلة، أو أن تقع في محور الكتلة مباشرة. ومحور الكتلة إذا وقعت في محور الكتلة مباشرة يعني تضخم الكتلة وتصغيرها، وهذا أيضا يؤثر في الزمن. فالكتلة أيضا تؤثر في الزمن بسبب التايم دايليشن والتايم كونتراكشن. إذا الA سمول هذه ليس لها مكان إلا في محور الزمن أو في محور الكتلة. وفي كل الحالات هذا يجعل أن الاشتقاق بالنسبة للإف ميو نيو يكون عبارة عن 3 اشتقاقات. هذه 3 اشتقاقات تعطينا، من هذه 3 الاشتقاقات تعطينا اشتقاق للمجال المغناطيسي. تعالوا نشوف هذا في كتابي الحلقة 54. هذا كتابي الحلقة 54. تعالوا نشوف الاشتقاقات. هنا الاشتقاقات. طيب هذه الاف ميو نيو يساوي دي ميو اي نيو في دي ميو اي نيو. بعد ذلك الاف ميو نيو طبعا ترتبط بالمجال المغناطيسي والمجال الكهربائي مباشرة. الاشتقاق الأول للاف ميو مفترض يعطينا التيار نيزر، وهذا يعتبر صفرا، يعتبر ثابتا، وبالتالي الاف ميو تعطينا تيار نيزر ويعتبر ثابتا اللي هو المشتقة للاف ميو. الاشتقاق مرتين للاف ميو يعطينا اشتقاق للمجال المغناطيسي والمجال الكهربائي.
الآن احنا اشتقينا F مرتين. طيب بعد ذلك هذا الاشتقاق المرتين يعطينا معادلة الموجة للمجال الكهربائي هنا. أين هو؟ هكذا. هذه معادلة الموجة للمجال الكهربائي. هذه معادلة الموجة للمجال الكهربائي. اشتقاق معادلة الموجة للمجال الكهربائي يتناسب مباشرة مع الام اللي هي الكتلة، وهذا يتفق تماما على ما توصلت إليه، أن الاشتقاق A يعطينا مباشرة الاشتقاق A يعطينا مباشرة F اشتقاق F يعطينا مباشرة تغير في الكتلة. هنا طبعا أنا قلت اشتقاق مرتين، هنا وقفت أظن في اشتقاق مرتين. اشتقاق مرتين هنا، لكن بالنسبة للA تعتبر 3 مرات اشتقاق، 3 مرات اشتقاق في الA. طيب إذن الاشتقاق مرتين في الF يعطينا معادلة الموجة للA ميو. طبعا هذه المعادلة لا تساوي 0. لا تساوي 0 يعني ماذا؟ يعني يمكن اشتقاق الF مرة أخرى، يمكن اشتقاقها مرة أخرى. الF ميو نيو ممكن اشتقاقها مرة أخرى. هذا الاشتقاق هو ما يعبر عنه ب A small. فبالتالي يعطينا إذا تتبعنا هذا الاشتقاق يعطينا مجال مغناطيسي مباشرة. هذا هو اشتقاق الF مرتين أو 3 مرتين يعطينا المجال المغناطيسي، اشتقاق المجال المغناطيسي مرتين بالنسبة ل X و T. الآن أنا أتحدث عن اشتقاق F مرتين. الاشتقاق 3 مرات يعطينا أن كل هذه الأبعاد بين المشتقات للمجال المغناطيسي الكومبوننت للمجال المغناطيسي لا تتساوى مع بعضها البعض. هذا هو الاشتقاق لF 3 مرات. يعطينا أن المجال المغناطيسي هذا كل واحد منعزل مختلف تماما عن الآخر، ويعطينا الديجريز اوف فريدم للمجال المغناطيسي في الأبعاد ال3. وبالتالي نجد أن المجال المغناطيسي لديه 3 components of يعني 3 dimensions. Each component is freely يعني act than the others. يعني كل component من هذه الكومبوننتس تتصرف بحرية كاملة عن الآخرين، وهذا ما يعطينا 3 degrees of freedom of the QCD: أحمر أخضر أزرق. هكذا، بالرغم أنه الأحمر والأخضر والأزرق لا تتفاعل إلا داخل QCD، وهذا واضح جدا. وأيضا يخبرنا أيضا أن كل جسيم مثل البروتون أو الميزون يجب أن تتعادل هذه القوى ال3 أو الديجريز اوف فريدم ال3، وهنا أيضا يجب أن تتعادل هذه الأرقام ال3 أو هذه الأشياء ال3 الكومبوننتس 3 كومبوننتس يجب أن تتعادل مع بعضها البعض. في الميزون نستخدم 2 degrees of freedom: أحمر أنتي أزرق أو أزرق أنتي أحمر وهكذا في الميزون. في الباريون نستخدم 3 degrees of freedom. فهنا في الميزون سنحذف واحد من IJK، ونحذف واحد منه وبالتالي تطبق داخل الميزون. أما في الباريون فإننا نتعامل بهذه الثلاث، وهذه الثلاثة يجب أن تلغي بعضها البعض. فالبروتون نجد مثلا أب داون، والنيوترون داون أب. هذه الثلاثة يجب أن تلغي بعضها البعض، بحيث أنه الروابط أو الديجريز اوف فريدم التي تنشأ بينها لا تظهر خارج البروتون أو النيوترون. هذا ما أقوله هنا، هذا ما موجود في كتابي الحلقة 54، وهذا ما أريد أن أصل إليه. الآن نحن في اشتقاقنا لمعادلة يقبل بالضبط تخبرنا بهذا الأمر. طيب تعالوا نكمل لأنه الزمن مشى كثير.
وإن شاء الله سأفكر في كتاب الحلقة 55. Okay, and I wanted to simply write a small summary of the gauge transformations. So the gauge transformations are phi as a multiplet goes into u phi, d mu phi goes into u times d mu phi, all in a matrix valued sort of way, and f mu nu goes into u times f mu nu times u to the minus 1. Why? Because of the behavior of the covariant derivatives. Each covariant derivative transforms with a u, and therefore f mu nu inherits this simple transformation law. So f mu nu in a non-abelian theory is not invariant in contrast to QED, because it has a non-trivial transformation. But in the case where the group is abelian, so the order of the operators doesn't matter, you could write u times u to the minus 1, it cancels, and then it's gauge invariant. So in an abelian group, the field strength tensor is gauge invariant. In a non-abelian group, it is gauge covariant, because it covariantly transforms just like the matter fields. And this is maybe the thing that you should definitely know by heart. Everything else can be reconstructed from it. Okay, so we do not have so much more time, but I think we have enough time to write down the Lagrangian. So with all these building blocks and their properties, we can now write down a gauge invariant Lagrangian, which consists of two parts, namely a gauge part plus a matter part. The gauge part depends only on the gauge field and its derivatives. The matter part depends on the matter field and its derivatives in the following way. Namely, the gauge part, or the gauge kinetic term, contains in particular derivatives of the gauge fields, and they are localized in the field strength tensor. And a gauge invariant combination of the field strength tensor in general is this, the trace of f mu nu, f mu nu. Why trace? First of all, the trace gives a number valued result, whereas the field strength is a matrix, first of all, and then in the trace, the u and u to the minus 1 drops out because of the cyclicity of the trace. Therefore, this is manifestly gauge invariant, but it's also a very compact way to write it down. But often, and in particular here, one uses the convention that the trace of a product of two generators, TA, TB, is normalized to 1/2 Kronecker delta AB. And then if you do a similar calculation as before, so you replace the matrix valued thing by the number valued field strength tensors, then this simply becomes minus 1/4 times FA mu nu times FA mu nu summed over A. And then you see that for each group generator A, there is one number valued field strength tensor which behaves in the same way as the QED field strength tensor. And so it's a direct generalization of QED. And it's manifestly gauge invariant also for the non-abelian case. Then the matter field Lagrangian is simply any combination of the matter fields and their covariant derivatives, which is Lorentz invariant and globally gauge invariant. Then, because the covariant derivatives behaves covariantly, it is automatically also locally gauge invariant.
And what exactly you should write down depends on the case. For spinors, the Lagrangians look differently than for scalar fields, but always you need to write down something Lorentz invariants. So let's say, for example, for spinor fields, it might look like this, that this meta-Lagrangian L meta is equal to psi I bar times I gamma mu covariant derivative of psi with overall index I. That would be the quark part of the QCD Lagrangian. Okay, so this is the Lagrangian. Let's highlight this. And let me maybe just make one final remark in order to connect it to the motivation. Namely, let us look at the equation of motion on the classical level, the Euler-Lagrange equation of motion. What is the equation of motion? By just taking this gauge part of the Lagrangian without meta part. If you take just the gauge part, then what you get from the Euler-Lagrange equation of motion is a set of terms. So from the Euler-Lagrange variation of just this f mu nu, f mu nu. F mu nu is complicated, as you know. I mean, do you know it? That this f mu nu contains, of course, products of fields as well. So it's not linear. It contains quadratic terms. You know it, right? Okay, maybe not everybody. Okay, anyway, let me first do the calculation, then we might comment on that more. But the f mu nu is a complicated combination of the gauge fields because of this term here or because of that term here. It contains bilinear terms in the gauge field. So if you do Euler-Lagrange, you get complicated equations. But what you really get is just this one. D mu f mu nu is 0, where d mu here in this case is defined in the adjoint representation. And so let me use the remaining time to define the adjoint representation. In the adjoint representation, the generators, there are specific versions of the generators in the adjoint representation, which I call TA, adjoint representation, with indices ij, and they are given by specific matrices, namely by the structure constants minus I times FA ij. So, of course, the structure constants define matrices like that. Okay, you take the three indices with different meanings. The first index is now used as the index labeling which generator are you talking about, and the remaining two indices are used as the matrix indices. And then in this way you define lots of matrices, and the number of matrices is the same as the dimensionality of each matrix. That is what you do here. And the point is that magically, but it's not magic, but it's systematic, that they satisfy the same commutation relations, namely the commutator of this defined in this way, TA adjoint times TB adjoint commutator is equal to I times FABC times T adjoint C. And that simply follows from the Jacobi identity of the structure constants. So that's fundamentally true for any gauge group. And so then you can always define a covariant derivative in the adjoint representation. The covariant derivative is always defined with depending on some generator, and here you need to plug in the adjoint generator. So in more explicit terms, that would now be the following. Let's say
if we want to evaluate the term with the gauge group index A from this, what would we need to do? We would need to do the following. Covariant derivative is generally this, d mu plus I times g times the generator, in this case from the adjoint representation, let's say index C, A, C, mu, acting on the object which we are talking about. Then the object here has a certain color index, and the covariant derivative basically is a matrix in the color space with open index A. So now we have to do A, B, and here index B. That would be the definition. And then you see what emerges is this thing. Here you need the adjoint representation with color label C and matrix index AB. And that is what I have defined here with relabeled indices. So this is an explicit expression. And what does this expression contain? This expression contains, of course, the equation of motion for all the fields. And one term in the expression is simply the one from QED. So this F mu contains, among many other terms, d mu A nu. But it also contains much else. But it contains, for example, that. And then there will be one term in the expression which looks like D'Alembert A nu equals something. So you get an equation of motion for D'Alembert of the gauge fields. But you see that the equation of motion contains lots of stuff on the right-hand side of the equation. So the equation of motion for A mu is not just D'Alembert A mu equals 0, like for a free field, but it's a very complicated nonlinear equation of motion. And even that remains the case if you now hit this with another derivative. So, okay, that has just one line of space. Take another derivative of the same equation, d nu of the same equation. If you do that, then you will generate one term, D'Alembert d nu A nu. So you will get 0 is equal to D'Alembert d nu A nu. And that would be the equation of motion for the scalar part of the photon field, which was important in the Gupta-Bloiler method that we discussed in one of the motivations. Namely there, d nu A nu had to be a free field. It had to commute with the interactions. And now we see here the equation of motion for d nu A nu. D'Alembert d nu A mu is not 0 like it would be for a free field, but it contains lots of terms. Plus lots of terms, including terms with up to 3 powers of A. So this object here satisfies a very complicated equation of motion, and therefore this is not a free field and does not commute with the interaction. And so you see that we are in one of these more general cases which are not covered by our analysis of quantum field theory 1. The structure of interactions implied by the Young-Mills setup is different and more complicated than the one of QED. And therefore, in the quantization, which is what we discussed in the last semester, we need to work a little bit harder. And unfortunately, time is up. Therefore, this hard work will have to be done next week. But that will give rise to the so-called BRST formalism, which is an extremely elegant formalism to treat all these problems connected to the quantization. And we already alluded to it in the context of the last semester in one exercise sheet where I showed you that this Gupta-Bloiler method can be regarded as a special case, a simple case of this BRST formalism. And once you understand this connection, then the BRST formalism basically remains the same, and it completely covers the situation. Okay, so let us stop here and then see you next week. إذن عرفنا من هنا ما هو حجم التشابه القوي جدا جدا بما توصلت إليه في الكتاب الحلقة 54 وبما
توصل إليه بما تحمله معادلة يانغ-ميل. فإذا كتاب الحلقة 54 يخبرنا بجائزة $1,000,000. فمن فهم ذلك فله أن يتقدم بورقة علمية يحل فيها معادلة يانغ-ميل أو التساؤلات التي تساءل فيها يانغ-ميل عن الانرجي جاب وما إلى ذلك، ويقسم معي هذه النقوط بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.